10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah, we'll start with our daily Ramadan program. Tonight we are commemorating the Wafat of Hazrat Khadija Salamullahi alayha. Inshallah, Majlis will be followed by, after the Quran recitation, Dua Iftitah, inshallah, we'll have the Majlis. We will be starting from the Juz number 10. Hedaba, if you have the screen, can you share the Quran screen as well? And if you can zoom in a little bit. Inshallah, we'll do the recitation for about 20 minutes. So I will request Rayan to go ahead and start us off. Bismillah, Rayan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من حلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. أحسنتم جزاك الله. صدق الله العلي العظيم. Come close. Start. Sit here. Okay, you're close to this. Yeah, you're the Dinamo. Okay, that's okay. I will have to ask him. Go ahead. Shabazz, Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراء ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئاتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني يخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل
وتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين صدق الله العظيم. الله العلي العظيم. ولو يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أحسن صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض
يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله نية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله على الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم أحدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وإذ انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم والله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Go ahead, Hyder bhai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد. Inshallah, tonight we'll skip the summary and explanation. I will inshallah include that tomorrow night. We'll proceed with the recitation of Dua Iftitah. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للثواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنكمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأكل يا غفور أسرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأسرة قد أكلتها ورحمة قد نشرتها وهلكة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكمر مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفك عن ظلمي وسترك على كبيه عملي وحلمك عن كثير جرمي إنما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مذلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني أتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي تطول عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليك والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الإسباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإسباب ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى قرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعادده، كهر بعزة الأعزاء وتواضع بعظمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويسر علي كل عورة وأنا عاسي ويعظم النعمة علي فلا أجازي، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونكة قد أراني، فاثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله
ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله كاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موذي حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأذكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على صديقة الطاهرات فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على ست الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وهفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأحلاه وتذل بها النفاق وأحلاه وتجعلنا فيها من الدعاة على طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شأثنا
واشعب به صدأنا وارتق به فتكنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا صد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيد به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تؤجله وبضر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وآفية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد Guys, Salam. बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात اللهم صل على محمد وعلى محمد ज़िक्र शबे आते हैं बराबर आंसू ज़िक्र शबे पे आते हैं बराबर आंसू और जब ये ढलते हैं तो बन जाते हैं गौहर आंसू और जब ये ढलते हैं तो बन जाते हैं गौहर आंसू
कश्ते नजात, यही आंसू तो हैं अपने लिए कश्ते नजात, हमको ले जाएंगे एक दिन लबे कौसर, आंसू जिक्र शबे पे। इस्लात पढ़े आला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। सलाम के चंद शेर पेश खिदमत है। खिंची हुई है तसव्वुर में कर बला, अब तक खिंची हुई है तसव्वुर में कर बला, अब तक नजर में है सितमो जो रे अश्किया, अब तक खिंची हुई है तसव्वुर में कर बला, अब तक। और ये उस रसूल की इतरत पे जुल्म बेजा था, ये उस रसूल की इतरत पे जुल्म बेजा था, जमाना पा न सका जिसका नक्शे पा, अब तक खिंची हुई है तसव्वुर में कर बला, अब तक। और जहां उजड़ गया गुलज़ारे फातिमा बाखुदा, जहां उजड़ गया गुलज़ारे फातिमा बाखुदा, उदास उदास है उस दश्त के फिजा, अब तक खिंची हुई है तसव्वुर में कर बला, अब तक। और जो करबला में कयामत थी बाद कत्ले हुसैन, जो करबला में कयामत थी बाद कत्ले हुसैन, सुनाई देते हैं वो नालाओ बुका,
अब तक खिंची हुए है तसव्वुर में कर बला, अब तक और मिला ना असग़रे गुनचा दहन को कतराए आप, मिला ना असग़रे गुनचा दहन को कतराए आप, तड़प रही है इसी गम में अल कमा, अब तक खिंची हुए है तसव्वुर में कर बला, अब तक और पटक पटक के सर अपना फरात की मौजें, पटक पटक के सर अपना फरात की मौजें, बयान करती है रूदा देकर बला, अब तक और अजान दी थी जो अकबर ने सुबह आशूरा, अजान दी थी जो अकबर ने सुबह आशूरा, और फिजा में गूंज रही है वही सदा, अब तक खिंची हुई है तसव्वुर में कर बला, अब तक और अली का शेर अलमदार करबला मददे, अली का शेर अलमदार कर बला मददे, तुम्हारे चाहने वालों पे है जफा, अब तक खिंची हुए है तसव्वुर में कर बला, अब तक और नजर में है सितमो जोरे अश्किया, अब तक खिंची हुई है तसव्वुर, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु सूरह फातिहा। एक सलावत पढ़िए अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। माँ का जो साया फातिमा के सर से उड़ गया, माँ का जो साया फातिमा के सर से उड़ गया, आराम चैन
के मुकद्दर से उठ गया और माहौल जो खुशी का था वो घर से उठ गया। गोया करार बेते पैगंबर से उठ गया, गोया करार बेते पैगंबर से उठ गया। और माँ फातिमा को चाहने वाली जो मर गई, सदमे उठा उठा के खतीजा गुजर गई, सदमे उठा उठा के खतीजा गुजर गई, सदमे उठा उठा के खतीजा गुजर गई। और थी उम्र फातिमा की बहुत कम, बहुत ही कम, 4 साल का था कि टूटा ये कोहे गम। कहती थी अपने बाप से रोकर ये दम बदम, कहिए बिछड़ के अम्मा से कहिए जिएंगे हम, कहिए बिछड़ के अम्मा से कैसे जिएंगे हम, कहिए बिछड़ के अम्मा से कैसे जिएंगे हम। और सब्रो करार से हमें मरहूम कर गई, जिंदा रहेंगे कैसे के अम्मा तो मर गई, जिंदा रहेंगे कैसे के अम्मा तो मर गई। और होने लगी निढाल जो गम से वो दिल मलूल, हाथ उसके सर पे पैर के कहने लगे रसूल, मन जानिबे खुदा से ये सदमा करो कबूल, इस गम पे सब्र करना भी इस गम का है उसूल, इस गम पे सब्र करना भी इस गम का है उसूल। और हर सदमाए अजीम पे आंसू बहाने हैं, दुनिया में तुमको और बहुत गम उठाने हैं, दुनिया में तुमको और बहुत गम उठाने हैं। और तुमको खबर नहीं है कि कम सिन हो तुम अभी, कैसे कैसे बगैर माँ के गुजरती है जिंदगी। हम दर्दो गम गसार भी होता नहीं कोई, हर मोड़ पर सताती है रारा के बेकसी, हर मोड़ पर सताती है रारा के बेकसी। और जब जिंदगी में रंजो अलम याद आते हैं, हर एक कदम पे माँ के करम याद आते हैं, हर एक कदम पे माँ के करम याद आते हैं। और तय हो चुका जो गुस्लो कफन का भी मरहला, तैयार हो गया जो जनाजा खतीजा का। और बेटी ने माँ का आखिरी दीदार कर लिया, ज़हरा का गम रसूल से देखा न जा सका, ज़हरा का गम रसूल से देखा न जा सका। वो फरते अलम से ज़हरा की हालत बिगड़
गई, इस कम सनी में माँ से ये बच्ची बिछड़ गई, इस कम सनी में माँ से ये बच्ची बिछड़ गई, माँ का जो साया फातिमा बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. We recited Surah Fatiha for the marhumin of tonight's sponsors. Tonight's sponsors are Mr. and Mrs. Ahmad and Nusrat Zaidi, Mrs. Gaitia Rizvi, Mr. Muslim, and Mrs. Noor Zahra Hassan. Please recite Surah Fatiha for their marhumin, including Dr. Narjis Abbas Rizvi, Bint Yusuf Hussain Rizvi, Anjum Fatma Zaidi, Bint Sayyid Jafar Ali Zaidi, Muhammad Atta Rizvi Ibn Yusuf Hussain Rizvi, Narjis Bano Bint Habib Hussain, Khadim Hussain Ibn Zafar Hussain, Hassan Ibrahim, families of Hassan Ibrahim Marhumin of the family of Hassan Ibrahim, Lada Haji, Kaku family, Ahmad family, and Mukhi family. Please recite Surah Fatiha and 3 times Surah Ikhlas for all of these Marhumins. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. صلوات بيجي محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As you know, tonight we are commemorating Majlis for the Wafat of Bibi Khadija al-Kubra, salamullahi alayha, who was a personality in Islam in which when Rasulullah described her, he took pride in describing her status. Earlier today, in the khutbah of Jum'ah, we also dedicated the entire khutbah
for this great lady. And I mentioned one thing which I'd like to repeat, which was that how can we even think about praising her when Allah subhanahu wa ta'ala is the one who's conveying his salam to her? It's an ordinary thing for me and you to say salam to each other. If we get lucky, someone important says salam to us. Imam of the time comes and salutes you. Nabi sends his salutation on you. And then it's another thing that Allah subhanahu wa ta'ala through his angel Jibreel conveys his salam to you. So that's the status of Bibi Khadija salamullah alayha. Before I get into the discussion about her, very briefly continue with the discussions that we've been having of elaborating on the daily du'as that we have received from Rasulullah. Today being the 10th day of the month of Ramadan, we recited this 10th du'a, in which Rasulullah said, "O Allah, on this day, make me among those who rely solely on you." The concept of tawakkul. And on this day, make me from those whom you consider successful. The concept of fawz and faizeen. And on this day, place me among those who are spiritually close to you, those who are muqarrabeen. And lastly, he said, by your favor, O goal of the seekers, Ya ghayat al-talibeen, that everyone who's seeking you and your pleasure. From this dua, three main discussions can be derived. First discussion is in regards to tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. We understand the concept of tawakkul, which means reliance or dependency. That when it is mentioned to do tawakkul on Allah, it does not mean that you should not rely on your family members for the moral support. You should not rely on your colleagues for the work that you have to do. If that was the case, Rasulullah, of course, he had the absolute amount of tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, but he still relied on two very important personalities. One of them was Hazrat Abu Talib, and second, Bibi Khadija salamullahi alayha. And if it wasn't for these two, which were of course provided to him by Allah subhanahu wa ta'ala, part of the plan, but nonetheless the reliance and the dependency was there. So it does not deny the fact that you cannot rely on someone else, but the affairs should only conclude with Allah subhanahu wa ta'ala. And when you do that, then there are certain outcomes, elements that emerge from. And inshallah, very quickly, I'll go over those elements. Amir al-Mu'mineen, Imam al-Muttaqeen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam said, Al-Imanu lahu arkanu arba'a. Iman has four main rukun or elements. First is at-tawakkulu ala Allah wa tafweedu al-amri ila Allah wa ar-rida bi qada'i Allah wa at-taslimu li amri Allah. First is tawakkul on Allah. Second, putting all your affairs to Allah subhanahu wa ta'ala, all of your affairs in the command of Allah subhanahu wa ta'ala, being content and showing radayat and satisfaction toward the qada and the decree of Allah subhanahu wa ta'ala, and lowering your head in submission toward the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. He then further said that at-tawakkulu ala Allahi najat. What is the outcome of this tawakkul? Why has this been emphasized a great deal? He said, because the fact of the matter is that when you do tawakkul on Allah as opposed to when you do tawakkul on someone else, when you do tawakkul on someone else, it is a possibility that you might not come out successful. But the moment you do tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, there's bound to be success written in it. He said, well, how is it possible? Sometimes, and many a times, we've shown tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, but we actually apparently failed. The failure that you see, that is the outcome of your deed, is not the failure in the sight of people, and likewise you and I, but it is not considered to be the failure in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. Because if I can just give you one example, you understand what is success and what is failure. After the events of Karbala, the aftermath of Karbala,
Ashura takes place, what is Banu Umayyah thinking at this moment? That they have been victorious. They have achieved the ultimate victory. But Hussein and his 72 companions, or the people that he had brought with him, they had tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. Apparently people will say Hussein lost and Yazid won because they got killed and they were victorious. But that was only for time being how people perceived it. But only after a year went past, people realized the real victory was with Hussein and Yazid was the one who was at loss. That was the conclusion that could be drawn right at the moment when Imam Hussein went to Karbala. So what did Muhammad wa Ali Muhammad? So what is the natija of tawakkul? Imam alayhi salatu wasalam is saying the natija of this tawakkul is that you will find the nijat in your affairs and you will come out successful as far as your affairs are concerned. Second thing that is worth mentioning, the natija and the result of tawakkul could be derived from a very famous ayat of Quran. The ayat, which is actually mentioned to be an ayat, should be recited in times of struggles, in times when you are, going through difficulty and calamity. You recite this ayah. It has been proven to be something which provides nijat in areas, in times of difficulties. What is this ayah? It says, وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Whoever depends on Allah subhanahu wa ta'ala, then let it be known that indeed Allah is sufficient for him. إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. And Allah subhanahu wa ta'ala will make him reach that thing which he's asking and aspiring to attain, and that is the promise that is being given in this ayah. It is mentioned that whoever recites this ayah will definitely find comfort immediately. This is one of those ayat that Masoom said, how is it that you feel scared and lonely while you have this ayah with you? Someone said, what does that mean? He said, you recite this ayah and that fear that engulfs you in those difficult situations, that fear will definitely go away. In continuation, it says, Man ahabba an yakuna a'azzan nas. Whoever wants to be the most honorable, a'azza means aziz, amongst you wants to be the most honorable, falyattaqillah. Fear Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba an yakuna aqwan nas. Whoever wants to be the most strong amongst the people and the strongest amongst the people, falyatawakkal ala Allah. They should do tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. So the strength is not in having, physical ability to do something. Two people standing side by side, one says I can lift and bench press, for example, 100 pounds or 150 pounds. The other one said, well, I can barely do 50. He said, well, this person who can bench press 150 is stronger than the one who can bench press, for example, 50. He said, this is the strength that you're looking at from the physical aspect. Anyone can physically go ahead and attain this ability and work to be able to go ahead and lift the weight that the other party is able to lift. But the real strength lies in how you're able to control yourself and how you're able to lift the barrier of controlling your desires. And that's why the example was given when a person was closing the shutter of his shop. A man asked, this person was having difficulty closing the shutter. He asked a child who was standing next to him, child in a sense, someone young, said, can you help me close this? The young man went and he closed the shutter without any help. This person said, who amongst them you think is stronger? He said, it is obvious. The young man who was able to close the shutter down without any help. The old man was not able to do so. He said, yes, this young man has the strength to close a physical shutter, but he does not have the strength to close the shutter of his eyes in front of na-mahram. And that elderly has that ability. Therefore, in my perspective, that old man is stronger as far as his will is concerned. As far as his determination is concerned, that old man is stronger. But in the eyes of the public and people, you might think that young man is stronger. I want to bring your attention toward and highlight on the life of Bibi Khadija salamullahi alayha. With this brief explanation of this dua, so that we have done the tabarruk
and taking the tabarruk of the recitation of this dua as well. When we talk about this great personality, we look at and we can divide tonight's discussion 5 aspects of the life of Bibi Khadija. And I want all of those people who are sitting over here, I'm sure you got nothing but to pay attention to me, but also those people who are listening online. Pay attention to these 5 aspects and try to understand Bibi Khadija from these 5 aspects, and also see which one of these are lacking in our lives. Because when you give the example of someone like the Fatima Zahra Salamullah alayha, people will say, well, she's a ma'asuma. Well, when we give the example of Hazrat Khadija, she's not amongst the ma'asumeen. We only have 14 ma'asumeen. Rasulullah, Bibi Sayyida, and the 12 imams. But when we give the example of Bibi Khadija and you find these characteristics in her, then it is no excuse for any one of us to be able to adopt these attributes. First, the aqlaniyat of Bibi Khadija sallallahu alaihi wasallam. What do I mean by that? Her intellect. Look at the society that she's brought up in. The majority of the wealth that she had was inherited, but she still was a person who was running a business. And to be able to run a business in that society, in that environment, in a place where women are treated, the girls are buried alive. And to be able to make your maqam and to show your intellect. There's a riwayat from one of the wives of Rasulullah after the wafat of Hazrat Khadija. Of course, Rasulullah did not marry anyone until Hazrat Khadija was alive. Only after the wafat of Hazrat Khadija, when he married his other wives, one of the wives, al-Mu'mineen, she said that, the sister of Hazrat Khadija came to visit Rasulullah. And when she came to visit Rasulullah, Rasulullah found out that sister of Khadija has come. He became excited. And when he saw her, he said the following about Khadija. He said regarding Hazrat Khadija, كانت من أحسن النساء جمالا وأكملهن عقلا وأتمهن رأيا وأكثرهن عفة وحياء ومروة ومالا. He said that in regards to Hazrat Khadija, كانت من أحسن النساء جمالا. She was the best of all the women as far as her jamal is concerned. Jamal is usually your physical features. Now, Islam does not really tell you to go after the physical features so much, not disregard them altogether either, but does not, encourage you to look only for these physical features. Rasulullah is mentioning out of all the women that were, she was the best as far as the jamal and the beauty is concerned. But that's not the main point. He further goes by saying, وَأَكْمَلِهِنَّ أَقْلًا, and she was the most complete as far as the aql is concerned. أَكْمَلِهِنَّ. And then he says, وَأَتَمِّهِنَّ رَأْيًا. When it comes to giving her opinion, she was the most perfect amongst all of them, and she was the best as far as the modesty was concerned. And I'll give you the example of the modesty. That Hazrat Khadija salamullah alayha, she was the first person. Of course, Rasulullah, with him, there are a lot of things that are first. She was the first person to follow Rasulullah in bringing the iman onto him. She was the first person to stand behind and pray him. She was the first person to defend Rasulullah. She was the first woman to go ahead and give all of her wealth for the sake of Rasulullah. I'll give you an example that when the night she got married to Rasulullah, and I'll come back to the qissa and the story and complete it. The night she got married to Rasulullah, she brought this sanduq, this chest, which had all the documents and the contracts and the sanad of all of her belongings in it. These are all the paperwork. She brought it on the night of wedding and she gave it to Rasulullah. Everything that she possessed, she gave it to Rasulullah.
But the unfortunate part is the day she passed away, she did not have enough to even provide for her own kafan. And I mentioned this in Friday khutbah as well. A person who grew up in such an environment where she had all the luxuries in the world, to sacrifice all of that, what does she look in Rasulullah? And that will be one of the things that is discerning factor, the criteria that she chose for marriage. Now, the increment of talaq that is happening in our societies, unfortunately, there are lesser marriages and there are more talaq, unfortunately, taking place. And one of the leading cause is the incompatibility that exists, or after the incompatibility, when they are compatible with each other, the second reason that becomes is because of the differences that arise between the two families, the intervention by the families of the bride and the families of the groom, the well-wishers that come in between, causing this, difference between the two, not letting them live. And when these differences become stronger and bigger, there's no way of turning back. Why? Because our standards were different when we got married. I want this, I want that. There are expectations that I have from you. I'm not just saying from the bride's side, that a bride comes into a house of a groom and says, I want this and I want that. They have this and they have that. No, even sometimes grooms are the same way. So and so wife is like this. Why aren't you like this, for example? You start comparing. The comparison with your spouse to someone else, because this is something which nobody can digest. And hence it results into a difference that arises between the two. Bibi Khadija, with all the luxuries in the world, she could have enjoyed any lifestyle she wanted. But her criteria for marriage was different. She saw something in Rasulullah, she chose him to be the husband. She brings all of her belongings and gives it to Rasulullah. But the unfortunate part is the moment she leaves this world, she does not even have anything to go ahead and provide for her kafan. In fact, she asked her daughter, Fatima, go up to your father. I am ashamed of asking him for this. Ask him to provide his aba as my kafan. And she was the one who received the kafan of Rasulullah. One day, Hazrat Abu Talib said to Rasulullah that now you're old enough that I want you to get married, but I don't have the means to provide for the wedding. Because Khadija is related to us, if you go look back at the ancestry of Hazrat Khadija, from the father's side, it goes up to Qusay, which was one of the forefathers of Rasulullah. And from the mother's side, it goes up to Luway, which was also one of the forefathers of Rasulullah. So from that aspect, they are related. And so we'll go ask her for help, not help in a sense that she gives us something. We'll ask her for help that she gives you a job. And that way you'll start earning and we can maybe find a suitable match for you for marriage. Hazrat Khadija accepts because of the relationship they had, and Hazrat Abu Talib being one of the leaders of Quraysh, Hazrat Khadija accepts the offer and tells Rasulullah that you will be in charge of this caravan of trade, and makes Maysara to be look after Rasulullah, and Rasulullah goes and performs this trade. After having seen this, and you've read this in the books of history, nothing new in it, I just want to derive some points from it, that how she's the one who's breaking a lot of the norms of the society. That after doing that, when they come back, Rasulullah comes back to Makkah. Maysara goes and tells the ahwal as to what transpired, what happened on our journey, how Muhammad, they used to refer to him as Muhammad because he hadn't announced his risalat at that point. He said Muhammad did this, Muhammad did that. He would speak to people, he would never yell at anyone. And whenever someone would say by Lat and Uzza, those were the gods, only then you would see the athar of anger upon his face. But it was through his heart that he was able to win the hearts of the people, and people came, and that's why for the first time, the prophet that we had, we've never had that sort of prophet before.
Rasulullah comes, sees Hazrat Abu Talib, and he says, let's go to Khadija so that we can take our share from the trade that I perform, and we get on with the business that we wanted. They come to Hazrat Khadija. She comes and she says and proposes to Rasulullah right at that moment. Rasulullah says, look at your status and look at my status. This is where some of the Mu'arrikheen mention that Hazrat Khadija had a prior knowledge of Rasulullah's status in Allah. Rasulullah had kept it hidden. He did not tell anyone that he's bound to be a Nabi and he's bound to have a Risalat. He did not reveal that to anyone. Although Mu'arrikheen mentioned that many, even as far as when he was so young that he traveled with Hazrat Abu Talib, by looking at some of the naqsh on his back, they were able to say that this child is a special child and he will earn some maqam and be amongst the Anbiya. So the non-Muslims knew about this Rasulullah. Rasulullah himself did not know. But he kept it hidden. He wanted Quraysh to accept him as what? Amin and Sadiq, which he did. But Mu'arrikheen mentioned that Janab Khadija had prior knowledge about Rasulullah's maqam, and therefore she proposed to him at that moment. Number two, the sifat of Janab Khadija that I want to highlight is her firasat. Firasat meaning that someone, it says tafarrasat lin nabi, that she was someone who could see, far distance. Having a vision, someone who was a visionary, not looking into near future, but looking into far into the future. And that's where they mention that the reason that she got married to Rasulullah, she could have had anyone in the world, but she married to Rasulullah because of the far-fetched, because of the far vision that she had as far as what is future going to hold for her. This wealth that I have this wealth today and it will not last for me with tomorrow. But with the companionship with Rasulullah, that is something which will provide comfort in this life and also provide for me in the hereafter. And it wasn't just because she was associated with Rasulullah that she attained such a status. No, Rasulullah himself, he drew 4 lines, and amongst those 4 lines, he said, these are the best of the women of the world. Amongst them is Maryam bint Imran. Second is Asiya bint Muzahim. Third is Fatima bint Muhammad, and fourth is Khadija bint Khuwaylid. And he said that Maryam, with all of her maqam bala, and she had that high maqam, still she did not get married because there was no kufr for her at that time. As far as Asiya is concerned, we know who her husband was. It was Fir'aun, and she actually asked Allah subhanahu wa ta'ala to give her najat from him. And when we find that the husband of Khadija is Rasulullah, Khatimul Anbiya, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, and shows the merit and the status of Khadija to be above them. Therefore, we find that there was a place called Dar, actually in Mecca, if you visited, if you've gone for Hajj and Umrah, there was a house that belonged to Bibi Khadija. There's a book by the name Dar Sayyida Khadija al-Kubra by a Saudi Arabian scholar by the name Zaki Yamani, who was one of the ministers of oil back in his day. And he wrote a book, Dar Sayyida Khadija al-Kubra. And he writes in that book that there was a house in which Janab Khadija and Rasulullah moved in together, and they lived for 25 years. And after the wafat of Bibi Khadija, Rasulullah lived there for another 3 more years until he migrated to Medina. So this was the house, which is not an ordinary house. It's a house in which Quran was revealed. It's a house where Prophet went to Mi'raj. It's a house where Ali slept on Prophet's bed. It is a house where Rasulullah left for Hijrat. It is the house where Jibreel and Mikael used to come down to. It is the house where Islam began. But what did these people do to that house? They desecrated the house. They got rid of the house. Only 100 years ago, this house existed and was known to be the house of Bibi Khadija salamullahi alayha. Now,
There's only khak of that house. Nothing is of that remains. You know how we look at the houses of certain individuals, that if a house is associated with a certain person, those of you who have gone to Najaf, there are houses that are associated with Amir al-Mu'mineen, even if it's true or not, regardless of the fact, the matter that it is associated with him, we show respect to it. And that is Amir al-Mu'mineen. You go to, for example, Qom, or you go to Najaf, where the houses of Maraji are. Someone says, this is the house of that Marja, this is the house of that Marja. You show reverence and respect towards that house. This was the house of Islam, the house of Khadija, and the house of Rasulullah. How they went ahead and they desecrated this house. So therefore, we understand that was the second criteria. Third criteria was for marriage near Khadija. She came when Rasulullah came, right? When he came with Hazrat Abu Talib, he said, فَقَالَتْ لَهُ. She said to him, فِيمَ يَزْعَمُونَ يَبْنَ عَمِّينَ. She referred to him as Yabn Amme, son of my uncle. That means showing the relationship that she had. He said, Inni qad raghibtu fika. And she's showing why is the reason that I'm choosing you as my husband. Laqad qad raghibtu fika liqirabatika minni. Because of your relationship to me. Wa sharafika fi qawmik. And your honor in your people. Wa satatika fihim, and your exalted rank amongst them, wa amanatika indahum, and your trustworthiness with them, wa husn khulqika, and your good nature with them, wa sidqu hadithika, thumma aradat alayhi nafsaha. And at that point, she presented herself in marriage to Rasulullah. So this is the criteria that Janab Khadija is presenting. Unfortunately, I don't have a great deal of time to explain what she said in this. She did not look for anything as far as the worldly desires are concerned. She only looked for deen and akhlaq in Rasulullah, and that was the trigger for her to go ahead and get married. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Fourth feature of Bibi Khadija that I want to present is bravery. Bravery and valor is not limited to battlefield. I mentioned an example of someone who's strong earlier for you. It says, Ashja'un nas man ghalaba hawahu. The strongest and the most brave of the persons are those who have control over their desires. One who can break the sunnah of those Zaman Jahiliyyah. Though the one who could stand up in the society to break those sunnah, Bibi Khadija did that. Brave is someone who can go against the current, which is the current of the batil that was going around at that time. That you cannot marry someone of that status. You cannot marry someone of that status. You cannot marry out of your own family. And today, the way we have developed the system where only girl will remain in her house until a proposal comes to her. Look at the example of Bibi Khadija and Rasulullah. It is not a dishonor. It is not a matter of shame if you who has the bride in your house to go ahead and approach for a boy. Unfortunately, this has become a custom in our culture, which has nothing to do with Islam. If you're looking at the society which Rasulullah lived in and the society that Khadija al-Kubra wants to establish and how the sunnah of Bibi Khadija was, she was the one who presented herself to Rasulullah. It wasn't Rasul asking her hand. She is the one who's doing this. Then why is it that we are depriving? The girls are sitting and there's no one approaching and they're getting older, yet nobody is looking at this. So she's brave in a sense that she broke the sunnah of the society. She stood up against that current which was flowing in the way of batil. Last thing that I want to mention is that she was a life partner, the one who Prophet trusted a great deal. Again, I'm running against the time and I'm looking at the clock and Azan is about to happen. Kanat Khadija awwala man amana billahi wa rasulihi. She was the first one to believe in Allah and Rasulullah. Kana an-nabi yukarrimuha wa yakrumuha wa yushabiruha wa la yukhalifuha. She was a life partner, not just any life partner, someone who gave bashwara to Rasulullah. And then it says Rasulullah used to show ikram to her, honor her, and Rasulullah used to do mashwara with her. وَلَا يُخَالِفُهَا. And Rasulullah did not go against the mashwara and the consultation that she provided. And then the riwayah says, كَانَتْ وَزِيرَةَ صِدْقٍ عَلَى الْإِسْلَامِ.
وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَسْكُنُ إِلَيْهَا. She served like a wazir to Rasulullah and to the entire Islam, and Rasulullah used to find sukoon in her. Ayat of Quran says, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Janab Khadija is someone in whom Rasulullah used to find comfort and sukoon. But unfortunately, those days came 10th year after the Bi'thah of Rasulullah. This is when Rasulullah finds that Bibi Khadija, because of the 3 years that they had spent in Shayb Abi Talib and the illness that had come about her, she was about to die. Rasulullah comes to Bibi Khadija, he speaks to her, she's unable to speak. She says, take my daughter out of the room. I don't want to see my daughter in the state that her mother is passing away. I would say, oh Khadija, you were so worried about that your 5-year-old daughter Fatima Zahra would not see her mother passing and leaving. But let me bring you to Medina. When Janab Fatima Zahra herself was pressed between the door and the wall, there is another daughter of her that is there who's only 5 or 6 years old, in the form of Zainab Kubra. Now, Khadija, at least when your daughter sees you, you are passing away and leaving this world, you asked her to go ask your father to provide for my coffin, and don't let you see these last moments. But oh Khadija, look at Fatima Zahra when she is leaving this world, and the pehlu is shikasta. She's been suffered, she's been pressed between the door and the wall, and the young Zainab is unable to weep loudly. Why? Because the wasiyat of Sayyida is that nobody is allowed in my janazah, and if the voices would be raised, people will find out that Sayyida is no longer alive. ألا لعنة الله القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. Barakallah. Oh Allah, please accept our ibadah tonight. Oh Allah, we've committed a lot of sins. Please forgive our sins. Oh Allah, give us the tawfiq and ability to follow the sirat of Bibi Khadija salamullahi alayha. Oh Allah, give our women the ability and the strength to follow the footsteps of Bibi Khadija salamullahi alayha. Oh Allah, hasten the zuhur of our awaited Imam and make us amongst the helpers and the soldiers of Imam. Akhir da'wan alhamdulillah rabbil alameen. Bismillah with Azan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ashhadu anna Amir al-Mu'minin wa Imam al-Muttaqin Aliyan Waliullah. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله. حي على السلام
حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم أجرنا في دارهم بالإسلام والاستقامة والإسلام جل وعلا محمد المستقر المقرر برحمتك يا رب العالمين اللهم صل على الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بجاه محمد وآله الأطهار الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويخرج الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر نظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو شهر الذي فرض صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. بهذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. بسم الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك الله ربي اللهم صل على محمد وآل محمد وربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته يقوم ويقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته يقوم ويقعد. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمد الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم اشبه كل جائع. اللهم اغفر كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم اسد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم يا نبي الله. السلام عليكم يا حبيب الله. السلام عليكم يا أخي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا عبد الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الغرباء. السلام عليكم يا معين وفائز الفقراء. السلام عليكم يا شمس الشموس وأنيس النفوس أيها المفتون داود سيد المصطفى ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم صاحب العصر والزمان. السلام عليكم يا من سوى الجهل. السلام عليكم يا شريك القرآن. أجل الله تعالى فرجك. سهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.